Government giving subsidy to agriculture sector, ignoring international pressures, says Prime Minister Sheikh Hasina on occasion of World Food Day. কৃষিতে যে ভর্তুকিটা দিই, কারণ এই ভর্তুকি দেওয়ার ব্যাপারে অনেক বাধা ছিল, অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা বাধা দিত যে ভর্তুকি দেওয়া যাবে না, আমরা তাদের কথা শুনিনি। আমরা কৃষি উপকরণ কার্ড করে দিয়েছি এবং সরাসরি কৃষকদের হাতে তার ভর্তুকি টাকাটা যাতে পৌঁছায় সেই ব্যবস্থাটা করে দিয়েছি। Country achieving continuous progress in reducing malnutrition rate, Bangladesh ahead of India and Pakistan in World Hunger Index. Stern organizational actions to be taken against those who are sending controversial names to Centre for Local Government Elections, says Obaidul Qadir. Mirza Fakhrul's statement proves that fanatical forces including BNP Jamaat involved in communal instigation, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Country logs lowest death toll from coronavirus in 8 months. 6 people died in 24 hours. Infection rate drops to below 2%. Myanmar to be dropped from upcoming ASEAN summit. Head of Junta government cannot take part. And T20 World Cup kicks off in Oman tomorrow. Bangladesh to play against Scotland in opening day. Assalamu alaikum. I'm Mashrufa Hussain welcoming you to News at 10 on BTV, BTV World and BTV Chattogram Centre. Those were the headlines and now moving on to the details. Prime Minister Sheikh Hasina has urged all not to waste food, saying food was being wasted in many countries while many nations were suffering from food shortages. She said this in a virtual address from Ganaphavan residence coinciding with the World Food Day, stressing the need for finding ways to recycle surplus food to evade wastage. The Premier simultaneously called for continued research to boost food production in the country. She also put importance on the research that whether other needs can be met by the excess food. Hoping that Bangladesh will never face any scarcity of food in future, she said research on food production cannot be halted in any way as the government has been prioritizing it since assuming power. Sheikh Hasina reiterated her call to all to put attention on cultivation so that 1 inch of land does not remain fallow. She said many countries in the world have scarcity of food during the COVID-19 pandemic, but Bangladesh never wants to see it. আমাদের কৃষি উপকরণ অর্থাৎ কৃষিতে যে ভর্তুকিটা দিই, কারণ এই ভর্তুকি দেওয়ার ব্যাপারে অনেক বাধা ছিল, অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা বাধা দিত যে ভর্তুকি দেওয়া যাবে না, আমরা তাদের কথা শুনিনি। আমরা কৃষি উপকরণ কার্ড করে দিয়েছি এবং সরাসরি কৃষকদের হাতে তার ভর্তুকি টাকাটা যাতে পৌঁছায় সেই ব্যবস্থাটা করে দিয়েছি। এখানে প্রায় 2,10,00,000 কৃষককে আমরা কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড দিয়ে যাচ্ছি। কৃষি জমি যেন কোনো মতেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, উন্নয়ন আমরা করে যাব, কিন্তু সেই উন্নয়নটা আমাদের কৃষি জমি সংরক্ষণ করেই করতে হবে। আমাদের শুধু উৎপাদন বাড়ালে হবে না, সাথে সাথে আমাদের বাজারজাত করাটা এটার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। একটা গবেষণা করে একটি বীজ যখন আপনি আবিষ্কার করেন, উদ্ভাবন করেন, যখন এটা উৎপাদনটা হয় ধীরে ধীরে কিন্তু এটা আস্তে আস্তে উৎপাদনের পরিমাণটা কমতে থাকে। এই জন্য সবসময় আমার গবেষণাটা অব্যাহত রাখতেই হবে। এই বিষয়টার উপর সকলকে নজর দিতে হবে। সারা বিশ্বের অনেক দেশে এখন খাদ্যের অভাব, অনেক দেশ খুব দুর্ভিক্ষ অবস্থার দিকে চলে যাচ্ছে, কিন্তু বাংলাদেশের জাতির পিতা ভাষা বলতে হয় যে দেশে মাটি আছে, মানুষ আছে, আমরা যেন কখনো খাদ্যের অভাবে আর না ভুগি। উত্তরবঙ্গ আওয়ামী লীগ সরকার আসলেই মঙ্গামুক্ত হয়, কাজে মঙ্গামুক্তই থাকবে। বাংলাদেশে আর যেন কখনো দুর্ভিক্ষ না হতে পারে, আর কেউ যেন চক্রান্ত করে দুর্ভিক্ষ করতে না পারে, সেদিকে বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। সারা বিশ্বে কিন্তু একদিকে খাদ্য অভাব, অপরদিকে প্রচুর খাদ্য অপচয় হয়। এই অপচয় যেন না হয়, বরং যে খাদ্যগুলি অতিরিক্ত থাকে সেটাকে আবার পুনর্ব্যবহার করা যায় কিভাবে, সে বিষয়টা আমাদের চিন্তা করতে হবে। With Agriculture Minister Dr. Mohammad Abdur Razak in the chair, Fisheries and Livestock Minister S.M. Rizal Karim and Food Minister Shadhun Chandra Mojumdar also spoke as special guests.
Senior Secretary of the Ministry Mohammad Misbahul Islam delivered the welcome speech. The Prime Minister introduced Bangabandhu Dhan 100 through unveiling a portrait of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, created with paddies. Bangladesh secures 76th position out of 116 countries in the Global Hunger Index, GHI 221, with a 19.1 score. With a notch slip from the previous year's rank, the country is still the second best performer in South Asia, next to Sri Lanka. The latest report categorizes Bangladesh's score as moderate. According to the index, Bangladesh is way ahead of Pakistan, India and Afghanistan, as these countries are placed at 92nd, 101st and 103rd spots, respectively. Nepal shares the same position with Bangladesh, while other two South Asian neighbours, Bhutan and Maldives, are not considered in the ranking. The GHI is a tool made to comprehensively measure and track hunger at global, regional and national levels. The scores are calculated each year to assess progress and setbacks in combating hunger at all levels. Awami League General Secretary Obaidul Qadir has said those who are sending the names of the controversial people for nomination in local government polls will face organizational measures. Those who are not getting parties' nomination should have patience, as Sheikh Hasina will surely evaluate their dedication, he added. Obaidul Qadir was speaking at the Triennial Council of Rajbari District Awami League today. He joined the program virtually from his residence in the capital. The Awami League General Secretary goes on to say there was no problem during Durga Puja in the past 12 years. But this year, the communal evil forces have done this as part of conspiracies. Those who were involved in the misdeed will not be spared, he added. যেসব নেতারা তথ্য গোপন করে নিজের লোককে চেয়ারম্যান মেম্বার বানানোর জন্য আজকে স্থানীয় সরকার পরিষদে জালিয়াতির আশ্রয় নেবেন, তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরিকল্পিতভাবে কুমিল্লায় আমাদের মুসলমানদের প্রাণের গ্রন্থ কোরআনকে দেবীর পায়ের কাছে রেখে ষড়যন্ত্র করে, এটা কোন হিন্দুরা করেছে এটা আমরা বিশ্বাস করি না। এটা আজকে সাম্প্রদায়িক শক্তির অপকর্ম এবং বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক অপশক্তির নির্ভরযোগ্য ঠিকানা হচ্ছে বিএনপি। বিএনপি আজকে নির্বাচন আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে রঙিন চশমা ফাঁক দিয়ে বাংলাদেশকে রঙিন দেখছে, অলিগলি খুঁজছে কিভাবে আজকে ষড়যন্ত্রের রাস্তায় ক্ষমতা দখল করা যায়। সে কারণে আজকে তারা উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে উস্কে দিয়ে কুমিল্লায়, আজকে চাঁদপুরে, বেগমগঞ্জে সহ বাংলাদেশের বেশ কিছু এলাকায় হিন্দুদের বাড়ি ঘরে হামলা করেছে, হিন্দুদের প্রতিমা ভাঙচুর করেছে, মন্দিরে হামলা করেছে। এই অপশক্তি আমাদের সকলের শত্রু। এই অপশক্তি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সকল শক্তি আমাদের শত্রু। এই অভিন্ন শত্রুকে আমাদের রুখতে হবে, এদের সমুচিত জবাব দিতে হবে। Rajbari District Awami League President Mohammad Zillur Hakim presided over the program. Awami League President members Lieutenant Colonel retired Farooq Khan and Abdul Rahman, Joint General Secretary Mahbubul Alam Hanif, Organizing Secretary Mirza Azum, Industries and Commerce Secretary Siddiqur Rahman, Forest and Environment Secretary Delwar Hussain, Central Executive Members Sanjida Khanum, Anwar Hussain, Shahabuddin Farazi, Said Abdul Awal Shamim and Iqbal Hussain, and Rajbari District Awami League General Secretary Qazi Iradat Ali, amongst others, were present. Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood has said Mirza Fakhrul's statement proved that fanatic groups including BNP Jamaat were involved in communal instigation across the country, including Kumilla. He said this at the annual conference of Rangunia Upajela Chhatra League at Advocate Nurshafa Talukdar Auditorium in Rangunia of Chattogram this afternoon. The minister added that BNP Jamaat Jot has chosen path of conspiracy, failing to deal with people's leader Sheikh Hasina politically. এই বিএনপি জামাত জননেত্রী শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে নানা ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে
এই কুমিল্লায় যে ঘটনা ঘটিয়ে সারা দেশে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়া হয়েছে, এটির পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। এটির পিছনে বিএনপি জামাত সহ ধর্মান্ধ গোষ্ঠী যুক্ত। তারা এই ঘটনা ঘটিয়ে সারা দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে দেশে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেয়েছে। আমাদের সরকার, জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার, সেই বিশৃঙ্খলা কঠোর হস্তে দমন করেছে। যারা এই বিশৃঙ্খলার সাথে যুক্ত ছিল, যুক্ত আছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যারা অপপ্রচার চালিয়েছে কিংবা চালাচ্ছে, সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আজকে এটি করে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব বলেন যে সরকার নাকি দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য অপচেষ্টা চালাচ্ছে। সরকার দেশ চালায়, সরকার সবসময় চায় দেশে শান্তি শৃঙ্খলা স্থিতি থাকুক। এই কথার মধ্য দিয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব কি বাংলাদেশের সব মানুষকে বোকা ভেবেছেন? এই মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবের এই বক্তব্যে মানুষও হাসে, হনুমানও হাসে। তার এই বক্তব্যের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় এই ঘটনার পিছনে তাদের ইন্ধন ছিল। আজকে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে, কারা মিছিল বের করেছে সেই ভিডিও ফুটেজ আমাদের কাছে আছে। তারা কোন দলের সমর্থক, তারা কোন মতাদর্শে বিশ্বাস করে, সেগুলো আমরা বের করে জনসমক্ষে আমরা সেগুলো প্রকাশ করব ইনশাআল্লাহ। Among others, Chittagong North District Chhatra League President Tanvir Hossain Chaudhry Topu, General Secretary Mohammad Rizal Karim, Rangunia Upazila Chhatra League President Mohammad Nurul Alam, General Secretary Shimul Gupta also spoke. Now, international news. Myanmar's junta chief will be excluded from the upcoming Association of Southeast Asian Nations ASEAN summit. The group said this on Saturday, a rare rebuke as concerns arise over the military government's commitment to defusing a bloody crisis. Foreign ministers from ASEAN agreed at an emergency meeting late Friday that a non-political representative from Myanmar be invited to the October 26 to 28 summit. The decision effectively excluded junta leader Min Aung Hlaing. The statement noted insufficient progress in the implementation of the 5-point plan agreed by ASEAN leaders in April to end turmoil following a coup in February. 11 students drowned and 10 others were rescued during a school outing for a river cleanup in Indonesia's West Java province. Local officials said on Saturday that 150 students aged 13 to 15 were participating in the cleanup along the banks of the Selenio River, where 21 of them slipped into the water. Chief of the Bandung Search and Rescue Office, Deden Ridwan Shah, said the weather was good and there was no flash flood. Those children who drowned were holding each other's hands. One of them slipped and the others followed. The U.S. government has offered financial compensation to the relatives of 10 people mistakenly killed by the American military in a drone strike on the Afghan capital, Kabul, in August. An aid worker and 9 members of his family, including 7 children, died in the strike. The Pentagon said it was also working to help surviving members of the family relocate to the U.S. The strike took place days before the U.S. military withdrew from Afghanistan. The investigation found the man's car had been seen at a compound associated with ISK, and its movements aligned with other intelligence about the terror group's plans for an attack on Kabul airport. At one point, a surveillance drone saw men loading what appeared to be explosives into the boot of the car, but these turned out to be containers of water. General McKenzie described the strike as a tragic mistake and added that Taliban had not been involved in the intelligence that led to the strike. The killing of Conservative MP Sir David Ames has been declared a
terrorist incident by police. Sir David was stabbed multiple times at a constituency surgery in Leigh-on-Sea in Essex yesterday. A 25-year-old British man was arrested at the scene on suspicion of murder, and police said they were not seeking anyone else over the death. The man is in custody in Essex, police added. Sir David had been an MP since 1983. He is the second serving MP to be killed in the past 5 years, following the murder of Labour MP Joe Cox in 2016. Back to national news. Bangladesh reported 6 COVID-19 deaths and 293 new infections today. Director General of Health Services DGHS in its routine daily statement today said the death toll has risen to 27,752 from coronavirus, and the tally of infections has risen to 15,65,174. The recovery count rose to 15,27,333 after another 442 patients recovered. The statement said 1.88% of 15,580 samples tested positive. DGHS statistics showed of the people infected from the beginning. 97.58% recovered and 1.77% died. The statement said of the 6 deaths, 2 are between 51 to 60 years, 2 are between 61 to 70 years, and 2 are between 71 to 80 years. 4 out of the 6 people died were male, while 2 were female. DGHS informed the 3 people died in Dhaka division, 1 died in Chattogram division, 1 died in Khulna division, and 1 died in Sylhet division. Meanwhile, COVID-19 global death toll crosses 49,07,000 and over 24 crore 9,82,000 people have been infected globally. Besides, more than 21 crore 82,12,000 people have recovered from the virus so far. Distribution of Awami League nomination form in 9 municipalities and third phase Union Parishad elections has started today. Aspirant candidates have collected party's nomination form since morning from Awami League President Sheikh Hasina's Dhanmondi political office. Nomination seekers collected forms maintaining health safety guidelines. Interested candidates of different phases elections announced by the Election Commission can collect and submit party's nomination form from October 16 to October 20th. Now news on sports. The cricket mega event ICC T20 World Cup kicks off in Oman tomorrow. Papua New Guinea will face host Oman in the opening match of first round of the tournament. The match will begin at 4 o'clock in the afternoon, Bangladesh Standard Time. Bangladesh will face Scotland in the second match of the opening day. The match will begin at 8 p.m. Bangladesh Standard Time. And now to end the bulletin, a repeat of the top stories. Government giving subsidy to agriculture sector, ignoring international pressures, says Prime Minister Sheikh Hasina on occasion of World Food Day. Country achieving continuous progress in reducing malnutrition rate, Bangladesh ahead of India and Pakistan in World Hunger Index. Stern organizational actions to be taken against those who are sending controversial names to Centre for Local Government Elections, says Obaidul Qadir. Mirza Fakhrul's statement proves that fanatical forces including BNP Jamaat involved in communal instigation, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Country logs lowest death toll from coronavirus in 8 months. 6 people died in 24 hours. Infection rate drops to below 2%. Myanmar to be dropped from upcoming ASEAN summit. Head of Junta government cannot take part. And T20 World Cup kicks off in Oman tomorrow. Bangladesh to play against Scotland in opening day. And that's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. Please follow